In the last video, I showed you my letters from Gedolei Yisrael, going back as much as close to 40 years ago. Now, if you'll ask me, prove, was there ever any Mechayos? I want to prove to you that there are Mechayos. This is a picture of the New York Post. Okay, this is in the New York Post. You see the pictures? This is me and another Yidden. We're protesting on the steps of City Hall. These are Hasidic mention. The background of this is when they were making Chukei Teyeva, the Kasher Varov sent down his own children and grandchildren to protest, in addition to what Rav Avigdor Miller did. Here's another picture of this. Here's another picture of this. Yes, we blew shofars. I asked Rishus from the Kasher Varov, Kittel and shofars, and yes, he said yes. And you see how it got coverage, a full page in the New York Post. It wrote foil gay rights bill, Kiddush Hashem Oyin V'Noira. Rabbi Sai, the year that we got the letter from Moshe, this is the New York Post. You see this picture here? I had Hasidic Yidden standing in the balcony and they turned their backs when the Mayor Katz was speaking in honor of the Mishkav Zocher bill. So Rabbi Sai, we have a long history of protests that the Ziknei Yisrael sent us to, including when they made Baba Promenade 2 days before the mayoral election. Rav Avigdor Miller, the Sklender Rebbe, sent out, and the Kasher Varov sent out people, and we had a protest right in front of Bobov, right when the mayor was there. So Rabbi said, I want to make 2 quick points. Number one, do you realize the Mayan Mekayim, besides Rav Moshe, besides the Biur Halacha at the end of the second page, the second Omud, the famous Biur Halacha that speaks about the Maligim, and he says when there's a Gezerah against the Torah and you try to stop it, then it's mitzvah l'sanoisam l'skoitit to fight with them, as David HaMelech says, tachlis sinesinesi. I brought you the letters from the Gedolei Hador of last generation, Kashivrov, Devitzinerov. So you say, I don't know from Hasidim, you're very Litvish. How's Rav Moshe Feinstein, Rabbi Sai? Rav Moshe Feinstein says, Lemale esaulam kol yemei hearings laharis goloi lechol ha'amin to the Gentiles she'amashem soine teyeva. Torah he loy michlefes. It didn't change in the last 40 years. Moshe would have known what one of the Rosh Yeshivas said, that if you go to the protest, it could rates on the Umas HaOlam. He would have said different. The Orachayim HaKodesh that says, Vatoki ha'oretz eschem, it says it twice, once in Achrei Moshe, once Kedoshim, the first time of Svata Avarian. The zweite Mal is Vader, was es nicht moiche, ken davnen, legen Tfilin, geben Shiurim, seine Rebbe, aber es nicht moiche, halte eure Chaim HaKodesh, ist der Areiser. Und ich habe das bewiesen zu Reb Shmuel Orbach, hat gleich gechasmet dann gegen die Schmutztoyeve Parades. Nicht in Eretz Yisrael, in Europe, echt bei der Goyim, Rabbi Sai. So, jetzt mehr als Svore, als das wird machen, a Kiptik bei der Goyim. Efschis ist also, wie sagt, der Shometzion Baloche, als Kiddush Hashem, Mechil Hashem, Messach in der Teumische Beumes, in Zefaran in 10 Millionen, was machen Mechoyes an gegen den Schmutz. Jetzt da viele der freie Jiden, nicht der Frumme, der freie Jiden in Hefe machen a Protester an gegen den Schmutz. Aber in Lakewood, es ist es ist ein anderer Ding. Ich schaue, was alle die Gedanken von der letzten Tag nicht verstanden, als es ein Torah Chadoshe jetzt, als ein neuer Metzies, mit kämlich gar kein Antisemitismus, und das ist das. Ich will uns fragen eine zweite Frage. Wie sagt das, wir soll sagen Tehillim? Für was hat der Orachayim HaKodesh nicht gesagt? Wir sollen nicht mehr sein, gegen die Rishoyim, wir sollen gehen sagen Tehillim. Wenn Nachschen ben Avinodov, der Meister mit Yansuf, und der Rebbein schon gesagt, Loma Titzek Elai. Es ist ein Schatz zu tun Meisim. Wenn man gedacht entfliehen, als der Lkwd Rosh Yeshivas halt, als nein, man darf sagen Tehillim. Wir gehen sagen Tehillim dort in Eichet. Wir können sagen die Tehillim Eichet. A Galach wird sein da. Öfter mehr. Goyim, goyische Menschen, Freuen wird sein dort, als wie die erste Sache. Und ihr wird nicht sein, ich meine, dass es wird sein, a goyise Kitrug. Ich bete sich berachmen, als der Olam soll verstehen, als es eis lassois mecho, und sie soll kommen und machen mecho, sie verreinen a Freu, sie hat 10 Kinder, a Goyete, sie ruft sich Mami,
Mami, Activist Mami. Sie hat 70 Millionen Views auf YouTube. Und sie schreit an gegen alle die Schmutz. Und sie macht Mechoyes. Wir darf lernen von ihr. Das ist der Psak von der Schömetzern Balloch. Als wir Messer, Kiddush Hashem und Chilul Hashem, was der Teum Shebeumus tun. A größten Dank, Rabbi sei, seid mir Farsim, bitte kommt. Wir gehen nicht schreien an gegen sie, wir gehen still, reden und still, öfter sagen Tillen, öfter singen Beteil, die beiden lauter der MS und reden zu der Presse. Und wir darf nicht sein, nicht spoil, Rabbi sei. Anan bedidan, vahanu beditu. Wie der Schossak oidi. A größten Dank euch.